ראיתי שלוליות של דם, ואנשים שנפגעו מהאירוע, שתי נפגעי ירי ועוד אחד שהוא נפגע, שדקרו אותו, אחד שנדקר מסכין. قال لي انت عربي لازم تموت فبلشوا فيي ضرب. Violence is a natural nature of our city, and this is city that became holy because Abraham came to slaughter his son. This city was established on blood. Pyhyys tekee Jerusalemin vanhan kaupungin ahtaaksi liikkua. هذا الأقصى للمسلمين فقط. لا يحق لحكومة التطرف اليميني بزعامة نتنياهو أن تتدخل بشؤون الأقصى. لا يحق لنتنياهو أن يسكر أبواب الأقصى. نتنياهو بيسكر علينا نحن الفلسطينيين المسلمين أبواب الأقصى مشان ما نصليش، بيسمح إنه المتطرفين اليهود تبعين ينزلوا الأقصى. Perjantaisin muslimien pyhäpäivänä. Toiselta puolen Al-Aqsaa ja temppelivuorta katsoo Arnon Segal, juutalainen aktivisti. מה שקורה בהר הבית זה אפליה על בסיס יומיומי, של אפליה גזענית בעצם, רק של יהודים. יהודים להבדיל ממוסלמים, להבדיל מתיירים שהם אינם יהודים, מעוכבים בכניסה, בייחוד יהודים חובשי כיפה, יהודים עם חזות דתית, מעוכבים בכניסה, מושפלים, נערכות להן בדיקות משפילות, הם גם בהר הם מנועים מלהתפלל. זה המקום היחיד בעולם שבו יהודים, רק יהודים, אסור להם להתפלל, וכל מקום אחר שהיה קורה דבר כזה, היינו מגדירים את המדינה הזאת כאנטישמית. Segal ei puhu täysin totta. Äärijuutalaisten ryhmät pääsevät moskeija-alueelle poliisin vartioimina ja protestien saattelemina. When we see the Zionists coming every day at Al-Aqsa, when I hear them with my ears. He says to all the groups, this is the Dome of the Rock, it should be destroyed. And instead of it, we should rebuild the Temple of the Mount. So I was like, no, the Dome of the Rock is like my home. What are you saying here? So I have nothing to do except of saying Allahu Akbar. חלום בין 2000 שנה, יהודים ייחלו לזה והתפללו לזה בכל הדורות, בכל תפילה מזכירים את זה, בכל הזדמנות דתית. יהודים מזכירים את השאיפה לחזור לציון, ציון זה המקום הזה שמאחוריי. ועכשיו שחזרנו לכאן, זו באמת השאיפה. יחד עם זאת, אני מזכיר שוב, זה לא יבוא על חשבון אף עם אחר. אנחנו בסך הכל מבקשים חופש פולחן לכל הדתות, לכל העמים וגם ליהודים. כמו שמדינת ישראל לא ירדה אלינו מהשמיים, גם בית מקדש לא ירד אלינו מהשמיים, כמו שאת ירושלים לא קיבלנו במתנה בלי השקעה מצידנו, אלא היינו צריכים להילחם על זה במלחמת ששת הימים, וקיבלנו את זה חזרה, זכינו לקבל את זה חזרה במתנת שמיים. גם את בית המקדש, אחרי, אנחנו נצטרך להשקיע, ואחרי זה יגיע אליו בסייעתא דשמיא, בעזרת השם. They say also that to show Jewish presence in this time is very important, because
if you withdraw from being there, it means that you give a kind of sovereignty to the Muslim on the holiest place for the Jews, and this is unacceptable. Haim Baram on juutalainen syntyperäinen Jerusalemin asukas. The nationalist element has penetrated into the Orthodox communities, and the religious people who were moderate, they gradually disappear from the scene. My friends and family left the city and went to Tel Aviv and went to other places, because Tel Aviv is a crazy place in a nice way, and this is a crazy place in an unnice place. عداد بضلني مروح لأنه بطل في أمان في هالبلد هذه من مرة. الأمان هون عدم وجود أمان، لأنه عدم وجود سلام في هالبلد هاي. ما بعرف هم الكبار اللي ما بدهم سلام. Puukotus Maleh Adumimin Itä-Jerusalemissa olevan juutalaisen siirtokunnan supermarketissa. Turvakameran kuva näyttää, miten nopeasti kaikki tapahtuu. וראיתי שלוליות של דם, ואנשים שנפגעו מהאירוע, שתי נפגעי ירי ועוד אחד שהוא נפגע שדקרו אותו, אחד שנדקר מסכין, שהיה לערבי אחז בסכין ופגע באותו אזרח. הוא קרא באחד הקופות, קופה 5. הערבי נורה לעבר הלקוחות, הוא היה בקופה 5. Puukottajat olivat länsirannalla asuvia palestiinalaisia, uhrit siirtokunnan asukkaita. היו התראות, יש התראות כלליות שמדברות על, בגלל המצב והמתיחות שקיימת גם בירושלים, אנחנו נערכים בכוחות גדולים, ולכן עם קבלת הדיווח תוך מספר דקות הגענו, ולראיה הצלחנו להגיע גם לשניים הנוספים שכנראה היו קשורים למפגע. Seuraavana iltana juutalaisten äärijärjestön Lehavan nuoret mellakoivat Rami Levin ketjuun kuuluvan kaupan edessä. Ketju on tunnettu siitä, että se työllistää paljon arabeja. דבר אחד בסיסי, לא מעסיקים אויבים, לא נותנים שמה שקרה אתמול ברמי לוי, מה שקרה ב-92 בקפה רימון, לא נותנים שזה יקרה שוב, נגמר, לא נותנים שמה שקרה פה בארנוב יחזור על עצמו. אנחנו רוצים לפטר את המחבל של מחר היום, היום לפטר אותו, לא ייתכן. רמזי לאווי הבוגד! דבר, איזה צוות אתם? את המחבל של מחר לפטר! היום! את המחבל של מחר! Poliisi pidättää hetkeksi pahimpia rähinöitsijöitä. מכולם דווקא את אהוד! דווקא את אהוד, זה לא מתאים! לא מתאים! אין לי בעיה, הסברתי לך, את הפרובוקציות אתה יוצר, את הפרובוקציות אתה יוצר, אתה יוצר את הפרובוקציות, אתה איימת מההתחלה שתיצור פרובוקציות ואתה יוצר פרובוקציות. עכשיו אני מבקש ממך שוב פעם, אל
תודה רבה, אני מסתדר בלי עצות. אתה לא מסתדר. מצוין. אתה לא מסתדר. תחזור לשם. אתה לא מסתדר. בינתיים אתה הכל בינתיים, איך אתה מצוין. מסתדר? תחזור זה למדרכה. נקרא להסתדר? תחזור כנראה זה הקריטריון של משטרת ישראל. מצוין. הבנתי אותך. הבנתי. כנראה זה הקריטריון שלך. נכון, אמיתי נכון. הם דורשים בעלות על המדינה, כן או לא? את לא יודעת, שלי ערבים דורשים בעלות על המדינה או לא? אם כן, שכולם דורשים... את לא יודעת, אז לכי תבדקי, ואז תבואי לפה. כן, באמת, אז תבדקי. את לא יודעת, אז תמציאות. ערבים דורשים בעלות על המדינה? כן, קיום עם סרטן, והערבים בתוכנו עם סרטן המתפשט. הם דורשים... אני לא בטוח שזה לא נכון. זה מה שאתה עושה משווה אנשים. זה לא בן אדם, זה בהמה. הם דורשים בעלות... זה לא בן אדם, זה בהמה. זה לא בן אדם, זה בהמה. הם דורשים בעלות על המדינה. רגע, אני שואלת אותך על המשפטים האלה. זה בהמה, זה לא בן אדם. מי שמעסיק ערבים הוא בהמה. בהמה גסה. מי שמעסיק ערבים הוא בהמה. זה לא העניין שלך ללכת בני אדם. הם רוצחים אזרחים, אפילו לא חיילים, הם רוצחים אזרחים. די, אין דיון בהפגנות, זה לא זה. הם רוצחים אזרחים. לא קונים ברמי לוי. اجوا اثنين يهوديين شافوني عربي واحد برجل شلو نتل مكان المرآة هنا عاد اخشف شبورة زي اللي شافوها رك يعني ان شاء الله انا بقول بتمنى للكبار ان كان تعاوننا العرب او اليهود الاسرائيليين يتحركوا لاجل السلام مش من شان احنا نعيش من شان كمان اولادنا لقدام كمان يعيشوا بدنا نعيش في هالبلد بامان لوقت ايش؟ خلينا نعرف نشتغل خلينا نعرف نشوف نعيش باحترام احنا وهم ما يكون حدا خايف من الثاني اليوم بس اروح على المنطقه اليهوديه الكل بتطلع علي انا عربي الكل بخاف طب ليه انا شو مسوي؟ اذا انا عربي انا بشتغل في شغلي شو مسوي ليش خايفين مني؟ I think that history is very important when you try to understand what's going on now. And 1929 is one of the major events in history of Jewish-Arab relations in Palestine. Because what happened in 1929, I think we can say it was the first bloody event that took lives of many Jews and also many Arabs. So this is why if we want to come to the roots, to go to the roots of the conflict, to understand the emotions or the feelings of the people at that time. If we take the 1929 events, the massacre in Hebron, the Jews were massacred by Palestinians at that time, or in Tzfat, in the Galilee, we can understand what caused the Arabs to kill Jews and what caused the Jews to kill Arabs. Each of these national movements, they have strong religious feeling and emotions. Vuonna 1967 6 päivän sodassa Israel valtasi Jerusalemin kaupungin itäosan, myös muurien ympäröimän vanhan kaupungin. Virallisesti Jerusalemista tuli näin Israelin yhdistynyt ja jakamaton pääkaupunki. Right now we are on the Green Line. Yes, this is the border between Israel and Jordan for 19 years. So you can see that from this moment, at least 4 stations onwards, these are the walls of the old city. It was in Jordan. This is the Notre Dame compound. It was in Israel. And right where we are, this was the border for 19 years. So this was what we call the Green Line, or the border. And the border also today between West and East Jerusalem. But
the city as a whole is under Israeli control, right? So the argument was that the fact that the light rain on the ground, the rails, the metal bars that are actually trying to weaken this separation, to kind of fade away the sharp border between East and West Jerusalem by making it inseparable. Jerusalem on moninkertaisesti siunattu kaupunki. Jerusalemin mukaan on nimetty tautikin Jerusalem-syndrooma. Siihen sairastuvat ne, jotka sekoavat kaupungin pyhyydestä. Kaupunki sekoittaa mielet paitsi turisteilta, myös asukkailta. שאנחנו עכשיו נריב עם המשטרה או נריב עם 20 ערביות, זה, לא יודעת, לי זה מרגיש אנרגיות כאילו, אנרגיות על ניוטרל. בארצות הברית זה לא היה קורה. יהודים צריכים לרצות את המקום הזה, ובעצם המשימה שלנו היא, בדבר הזה היא כפולה. המשימה האישית שלי היא כפולה, היא גם משימה מדינית של חקיקה, וגם משימה לאומית, להביא לפה ישראלים. הר הבית חייב להיות ישראלי. חייבת להיות פה חוויה ישראלית ידידותית. לא יכול להיות שעולים על ההר ואתה מרגיש כאילו אתה באיזה מדינה ערבית. ואתה רואה בימיך המקדש? הלוואי. מקווה ומתפלל שיהיה בניית המקדש. שנזכה להיות חלק מבניית בית המקדש. במקום כיפת הסלע? בניית בית המקדש. כיפת הסלע היא שוב, זה משהו שהוא פונקציה, זה לא משהו שהוא קדוש להם. אם זה היה משהו קדוש, הייתי יכול להבין. הוא לא קדוש להם, הם אפילו מתפללים לכיוון שלו. לא מעניין אותו, עובדה, משחקים כדורגל, יש שם הרבה דברים שהם לא... שמקום קדוש לא מתנהגים בצורה הזאת. ולכן אני חושב שבעזרת השם, ומתפלל, ואני חושב שגם חבריי מתפללים, שאנחנו נזכה להיות בחלק מבניית בית המקדש. אפילו שזה אומר מלחמה עם המוסלמים. להגיע לבית המקדש, אם בית המקדש, בניית בית המקדש היא סוג של בעצם הגאולה שלנו, אז כן, כל מה שיוצא מכך. Meir Kahane oli juutalainen äärikansallinen poliitikko ja aktivisti, joka halusi ajaa arabit pois koko Jordanjoen ja Välimeren väliseltä alueelta. Kahane on edelleen esikuva Israelin uskonnollisille fanatikoille. It is wrong not to take fascists seriously, whether they are secular or religious. And here you have a combination of religion and nationalism, which is potentially explosive and dangerous. And also it is completely baseless, all this story. I mean, the mosque has existed for so many years over there. 1,300 if I remember. Yeah. So to reverse the situation now on behalf of myth that is either true or not true is not only dangerous, it is also crazy. Uskonnollinen nationalismi elää erityisesti Israelin miehittämän länsirannan alueen siirtokunnissa. I was on Monday on Temple Mount, where about 7 Jews. There were thousands of Muslims that persecuted us, shouted Allahu Akbar, threw stones.
They deny the first temple, they deny the second temple. This denial is only from the last 30 years. So you think that this, Sami briefed me a little bit, that this third temple should be built? Of course, there is no doubt about it. I put all my power, energy, thinking, philosophy that this temple will be built as soon as we can. What should be done with the Mosque of the Rock, the Dome of the Rock? I really don't know. It can be a part of the Holy of Holiness, maybe. The Muslims can take it from there. It cannot be there a Muslim's worship in this place. अरे पीरा मारो के सरियो आजारे गुलरो फूले. Ofran juutalaissiirtokunta on rakennettu laittomasti länsirannalle. Toisin kuin Itä-Jerusalemin Silwanissa, yhtään siirtokunnan taloa ei ole purettu, vaikka yhdelläkään ei ole minkään valtakunnan rakennuslupaa. Ei edes Israelin. In a very big picture. You see? הם לא מבינים שאני מצביעה להם על התמונה הגדולה, הוא יכול להסתכל שם. זו אותה תמונה כמעט. אוקיי. מה זה? את יכולה להסביר מה זה הספר הזה? This is the yard of the בית המקדש, the temple. אפשר גם בעברית. זה המקדש וזה המזבח. זה המזבח, איפה שמקריבים את הקורבנות, and where you sacrifice the animals, and this is the entrance to the temple. המעשה שלכם מקרב את בניית בית המקדש? לפחות בתודעה, כי אנחנו מרגישות שאנחנו עושות משהו, זה משהו שאין בזה מחלוקת, שאין בזה פרובוקציה, אין בזה שום דבר, זה משהו מאוד עבודה של נשים, מאוד, מאוד פשוטה ומאוד בסיסית, שאנחנו מרגישות את המעשה ממש, הכיסופים שיש לנו שיבוא בית המקדש, זה לא נשאר רק במילים, זה משהו מעשי ממש שאנחנו עושות. ברור, זה המקום שלו, זה משהו שכתוב בכל הספרים, זה המקום איפה שהייתה עקדת יצחק, זה מקום איפה שיעקב עכשיו, הייתה פרשת השבוע, שיעקב נרדם ויש את הסולם שהבסיס שלה בארצה ולמעלה בשמיים, זה המקום שמחבר שמיים וארץ, זה אבן השתייה, זה שם המקום. האבנים שיעקב שם מתחת הראש שלו, הופכים לאבן אחת, זה אבן השתייה. זה כל המסורת היהודית, כל מה שכתוב בתנ"ך, חוזר וחוזר על המקום הזה. זה המקום שלנו. The Israeli government, they really do not understand anything about what's going on in Jerusalem and what is Palestinian, what do they feel and what do they need, and they are not really interested in it. The history of Zionism is a history of success. Let's do it a bit more. Let's see if it works. Yeah, it worked. Okay, let's go one step forward. Okay, it worked. So they continue doing it, and all the time when you do it and you succeed, you feel better and better. And you don't understand that it is like a balloon, that you put more and more air at. Yeah, it's bigger, wow, it's great. And then it's, it might blow up in your face.
Israelin sisäisen turvallisuuspalvelun Shin Betin entinen johtaja Garmi Gilon varoitti maanmiehiään Israelin rauhanliikkeen mielenosoituksessa. אני יצאתי לרחוב משתי סיבות, חוק הלאום ושמירת הסטטוס קוו בהר הבית. שני הדברים האלה עלולים להביא לחורבנה של מדינת ישראל, ואני אומר את זה במלוא האחריות ובמלוא הסמכות המקצועית. מדינת ישראל מובלת היום על ידי חבורה של פירומניאקים, מונהגת על ידי אגומניאק, אל חורבנה הסופי. הפעילות המשיחיסטית קיצונית על הר הבית תביא למלחמת גוג ומגוג, למלחמה של העולם המוסלמי כולו כנגד העם היהודי כולו שמדינת ישראל מחויבת כלפיו. Mihin Israel on menossa? هلا واحد قاعد جنبي هان، واحد وراي. اللي وراي مسكني هيك وكتف، هذا مسك ايدي من هوني، تاني اللي وراي. واللي جنبي قال لي يعني بترجم لك بالعربي، قال لي انت عربي لازم تموت. فبلشوا فيي ضرب. وهي العلامة لليوم مبينة. Juutalaisten militanttien intoilu temppelin rakentamisesta Kalliomoskeijan paikalle on yksi syy Jerusalemia koettelevaan väkivaltaisuuksien aaltoon. The Aqsa Mosque is a red line for anyone, even if you're not religious. You know, even if you're not Muslim, actually. If you are, for example, a Christian Palestinian, just because you're Palestinian, when you hear that something will happen to Al-Aqsa Mosque, you will be mad. It's Al-Aqsa Mosque, it's a red line. Not only for Muslims, even all the Palestinians, it's a red line. So don't even try to come near this. Toinen oli Gazan sota, pommitusten tuhot ja ihmisten kärsimykset tulivat myös Jerusalemin palestiinalaisten olohuoneisiin. Ja kolmas, nuoren Muhammed Abu Kteirin kohtalo. لما خطفوه احنا ما صدقناش انه انخطف لان البني ادم ادمي ومحترم وبعز علينا كثير. ولما عرفنا انه انخطف وبعد ما انقتل كمنا القيامه لان اللي صار يعني هذا شلاب استحوا يسووه عيب عليهم. يعني لو انهم مثلا قتلوه استشهد طخوه زي اي واحد ما صارش اللي صار، بس اما يقتلوه يعركوه يعذبوه، هي الله مكالها. يعني الرساله اللي بدي اوصلها ان ليش اليهود ليش يسووا هيك في ابن عمي؟ على اساس يعني البني ادم بيكا طالع يصلي الفجر، يعني هو كمان في الصلاه بدش يرتاح البني ادم بيكا قاعد بستنى بالصلاه، تقوموا تاخذوه مننا وتعذبوه. يعني هاي يعني ما بسويهاش غير متوحشين. Muhammed Abu Kteirin tappajat olivat nuoria israelilaisia miehiä. He kaappasivat kadulla kävellen Muhammedin kyytiinsä, pahoinpitelivät, kaatoivat hänen kurkkuunsa bensiiniä ja sytyttivät tuleen. الطريقة لقتل محمد وحرقه ولا أي واحد بيقدر يسكت عليها هي، لأنها طريقة بربرية، طريقة نازية،
بس النازيين اللي سواه نازيين في ألمانيا مش اتهموهم اليهود بحرقهم. بس نعم بس النازيين اللي عملوا هذه الطريقة، طريقة حرق محمد. بس ما حرقهم هتلر وهم أحياء، زي ما حرقوا محمد وهو حي. بني طفل حرقوه وهو حي. حسبي الله ونعم الوكيل. لا بس ربنا ياخذ لي حق محمد منهم بس. فيش إنسان بيقبل ابنه ينحرق أو ينقتل. فيش إنسان بيقبل في هذه الطريقة. حركوا قلبي على ابني، الله يحرقهم بس زي ما حركوا. Muhammed Abu Khreirin julman murhan sijaiskärsijäksi joutui Jerusalemin kaupungin ylpeys, raitiovaunu, jonka piti yhdistää kaupunki. And you can see that there is no station. Physically, the station was destroyed. Yes, as part of the rage after the events that followed the murder of Muhammad Abu Khder, the boy that was killed. You can see here was the big booth for buying tickets and electronic system for payment. You can see it was destroyed. They explain to you here, dear passenger, yes, you cannot buy tickets here because of what happened. And basically, you can see that nothing stayed. Also, the pillars of the train themselves were attacked, and people came with swords and as part of the riots and tried with disc swords and actually tried to cut them down. Yeah. And they managed to cut some of them, at least partially, until the police regained control over the area. Yeah. So you can see that the train, once it enters the Palestinian neighborhoods, most of the Jewish passengers, they go down. They don't want to pass through the Arab area. They are afraid because the train was a symbol of Israeli sovereignty, treated as a symbol by the authorities themselves. As the mayor, Nir Barkat himself said, the train and the security of the train is a symbol of our sovereignty. And it was treated as such also by the residents. Here, these are the Arab buses of Jerusalem. Jerusalem is united by the discourse of the politicians, but is separated through the electricity system, through the public transportation. يعني من بعد ما مات ابن عمي صار في كثير حوادث وعمليات من قبل العرب ومن قبل اليهود، كثير عمليات صارت يعني، والله يرحم شهدائنا. الدنيا مش عندنا خطرة صارت كثير، سواء من العرب ولا سواء من اليهود صارت خطرة. يعني شعب العرب خايف على أهله وناسه، وشعب اليهود خايف على أهلهم وناسهم. Temppelikiihkoilijoiden ja Muhammed Abu Khreirin murhan tulehduttamassa ilmapiirissä kaupungin yhtenäisyyden symbolista tuli vaarallinen sen matkustajille. Abdelrahman Saludi ajoi raitiovaunupysäkillä 3 kuukauden ikäisen vauvan kuoliaaksi ja vahingoitti 7 ihmistä. Poliisi ampui sen jälkeen pakoa yrittäneen Saludin.
Silvanin kaupunginosassa Itä-Jerusalemissa asuneen Saludin äiti menetti attentaatissa paitsi poikansa, myös kotinsa. كنا عايشين في هاي الشقة 8 أشخاص أنا وزوجي وست أولاد 3 بنات 3 أولاد. كانت هون غرفة الأولاد عبد الرحمن مع إخوته 2 وهون كان غرفة استقبال الضيوف وهون غرفة صغيرة للمعيشة فيها تلفزيون شوية ورد زرعين. فهذا كان بيتنا عشنا فيه 17 سنة. هم لما جابوا لنا الأمر كان أمر هدم ومصادرة لهذا البيت، يعني إنه ممنوع إنه نصلح فيه أو نستغله، بس بعرفش شروط المصادرة يعني كيف ما فهمناهاش. يعني ما ابني يعني توصل لهذه الحالة، يمكن إنه قاصد أو مش قاصد يعني، بس إنه هو من كتر الضغط النفسي والممارسات اللي سواء ضده أو ضد الجيران وضد إنه بحي البستان كانوا ماخذين كمان البيوت لليهود. أخذوا حوالي 27 شقة قبل شهر من الحادثة يعني. فهاي كانت كمان انتهاكات للمسجد الأقصى بشكل يومي، تدنيس للمصاحف، كمان سحل النساء على الأرض هو المرابطات. فهاي يمكن أثرت كمان، هي كان ضغط نفسي على ابني بشكل رهيب يعني. يمكن هو مش تابع لمنظمة، كان عمل فردي، بس هم اللي وصلوا لهاي الحالة، الضغط النفسي عليه. وأنا معي التقرير الطبي يعني إنه هو حالته النفسية يعني هاي برضه بتأثر كتير، أثرت عليه. هم سببوا الممارسات التعسفية والضغط النفسي على أهل القدس والمقدسية. Two police cars, you see? Did you see it? No. On the other side of the train, you saw just now 2 police cars that escort the train. So you can see that if this was treated by the authorities as kind of a symbol of the unification of the city, so the situation on the ground kind of exploded in the face of this empty rhetoric. So again, just to finish this point, if the train is treated by the Israeli authorities as a symbol of sovereignty, it is treated also by the Palestinian residents as such, and you can see the consequence, vandalism and attacks against the train. The politicians demand force, but we have to treat the issues from the root, and the issues of discrimination, the question of the Temple Mount must be calmed, and the problems, the daily problems of the residents of East Jerusalem must be treated. But, and this is a big but, we cannot ignore the political problem of Jerusalem as part of the Palestinian issue, the Israeli-Palestinian conflict. And this is a cocktail of religious nationalism, daily life, and politics. فيهود والله شر خلق الله، وهم شر من وطع الحصى وعلى سطح هذه البسيطة مشى. يهود هم القوم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير، يهود هم القوم الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. واليوم نحن نعيش الزمان الذي اقترب فيه بإذن الله قتال يهود.
can't deny that there are processes inside the Palestinian society towards religion as well. So if I'm disappointed of the fact that religion even exists in the 21st century, when I was young I thought there would be no religions anymore in the 21st century. They've gathered momentum everywhere, and also among the Palestinians. Therefore the conflict is becoming gradually more religious and nationalist. Now, nationalist conflict, based on definition of borders and things like that, can be resolved by international pressure, by committees, by negotiations. But religious conflict can be resolved only by sages and rabbis and mullahs and I don't know what. So I'm thinking about the secular minority in this city, we have very little common denominator anymore. Lokakuussa koko Jerusalem järkyttyi. Kehillat Bnei Torahin synagogassa ortodoksijuutalaiset rabbit olivat kerääntyneet aamurukoukseensa, kun 2 pistoolein, veitsin ja kirvein asestautunutta tappajaa iski. It was 1 minute to 7 in the morning. 2 terrorists entered the building with guns, machetes, knives, and shot and massacred people right at the area where we're sitting. A total of 4 people were killed. 3 more people were seriously injured. 2 are still in very serious condition at the hospital. A few other people were not so seriously injured, and the rest actually managed to escape through the back door on the left while this attack was happening. Afterwards, they ran outside as they heard the police coming, and at that point they shot dead a police officer and wounded another, and were killed by the police officers who were waiting outside. How does it make you feel that the fact that the holy place, the place of the prayer, is being attacked in such a brutal manner? It had a terrible effect on us as a community and on me personally as well. It is something that is actually unique. We don't remember such an event, and we've unfortunately had a series of events here in the past 20 years, many terrorist attacks, but this one is actually more horrific than all the others. One, because it happened in a place of prayer, and second of all, the brutality of what happened over here was not equivalent to any other attacks that we've seen in the past. The brutality was with their axes. Axes, and it was just, I don't want to get too graphic, but it was definitely a brutal massacre, not just killing. It was a lot more than killing. Synagogassa palaa 4 kynttilää 4 murhatun rabbin muistoksi. We have no idea. We are not involved, and I can't tell you why they chose this place out of the other. There's a lot of rumors running around about all kinds of reasons why they chose to do it in a place of prayer, because they claim that we attacked their place of prayer. I don't believe it. I just believe that what has to happen happens, and that's it. We don't control the world. Mikä sai serkukset Uda ja Hassan Abu Jamalin murhaamaan 4 rukoilevaa rabbia ja 1 paikalle hälytetyn poliisin? Tappajista toisen, Hassan Abu Jamalin isä, ei tiedä. أنا بقول إنه هذول عملوا عمل فردي يعني من روسهم من الإشي اللي عملته إسرائيل
يعني من الشيء اللي كانوا يشوفوه على شاشات التلفزيون تبعات العالم. يمكن كل واحد في إسرائيل أو في العرب شاف الحرب غزة وشاف شو صار والأولاد اللي كانوا طلعوهم من تحت الأنقاض Kodin ympärillä on julisteita, joissa 2 palestiinalaisjärjestöä ylistää 4 rabbin murhaa. يمكن تاخذنيش يعني هيك يعني بعرف شو بدك تسميه انت سميه يعني بني ادمين بدهم ياخذوا يعني شعبيه اسميها على ظهري انا او على ظهر غسان او على ظهر عدي. Poliisi on määrännyt synagogaan iskeneiden serkusten kodit tuhottaviksi. Käytäntö, jonka mukaan myös väkivaltaisiin hyökkäyksiin osallistuneiden palestiinalaisten perheiden kodit tuhotaan, perustuu Israelin hallituksen päätökseen. أسبوعين أجوا فجروا لنا البيت كعقاب جماعي بدون تحقيق بدون أي شيء، مع إنه معي تقرير طبي إنه حالة ابني النفسية والصحية بتسمح له يسوق سيارة. فأنا حاسة بالظلم يعني الكثير، وإنه هذا العمل دمرنا أنا وعائلتي، لأنه هذا إحنا بنملك هذا البيت الوحيد، وجوزي عامل بسيط في مغسلة، أولادي 2 بالجامعة و3 في المدارس، فمش بإمكاننا إنه لا نكمل حياتنا ولا نستأجر كمان. فهلا إحنا مشتتين في بيوتي سلافي عند حماتي، وأغراضنا كل إشي في مكان. وهاي سياسة العقاب الجماعي مش راح يتوقف هيك أعمال، بالعكس هاي العنف بيولد عنف. إذا بدهم سلام ينهوا الاحتلال، هي وقف الاحتلال في القدس بيولد السلام مش العنف. Käytäntö ei koske Muhammed Abu Kteirin murhaajien perheitä. حق محمد راح يروح لأن القضاء الإسرائيلي مش راح يحكم لي زي ما أنا بدي. يهدوا دورهم، يعطوهم مؤبدات زي ما بعطوا الفلسطينية، مش راح يعطوهم هذا الإشي. أنا متأكد إن إسرائيل مش راح تسوي هذا الإشي. القضاء مش راح يعطيني حق ابني. فأنا ما بآمن في القضاء الإسرائيلي من مرة. نؤمن فيه إذا حكم عليهم بأحكام عالية وهدم بيوتهم بس. هذا الحق بس. أما يجي يطلعهم بعد يحكمهم 2 أو 10 سنين ويجوا يسووا للرئيس الإسرائيلي يقولوا له شو عفو يطلعوهم بعد 2 زمان بعد العفو الحكومة الرئيس الإسرائيلي، هذا ما هو حكم عادل. فلو كان في لو كان في أمن في عنا في المنطقة ما انخطف ابني، كان ما صارت كل هالمشاكل. مش بس هيك، بدخلوا عمالهم المستوطنين على الأقصى، على القدس وعلى الأقصى.